Hello guys, welcome back to my channel. This is Mithila. I'm back again with another video and দেখতে দেখতে কিন্তু কানাডাতে চলে আসলো হচ্ছে সামার and you can see behind me যে কি পরিমাণ সবুজ হয়ে গেছে অলরেডি সবকিছু আমাদের উইন্ডসরে and সামারে সবার মধ্যে একটা এক্সাইটমেন্ট থাকে যে কি প্ল্যান করা যায়, কোথায় যাওয়া যায়, কোথায় বেড়াইতে যাওয়া যায়, কারণ উইন্টারে কিন্তু সচরাচর বের হওয়া যায় না বাইরে. So summer is all about outdoor plans, tours and activities. So therefore আজকে আমরা আমাদের vlog-এ cover করব হচ্ছে আমাদের summer trip for this year. So আমরা যাব হচ্ছে Tobermory-তে for this summer, which is situated somewhere near Toronto. So আমাদের সব preparation শেষ হয়েছে and we are gonna share with you যে আমরা কি কি plan করেছি, what are আমাদের itinerary-তে কি আছে আর whatever we have planned. So আমাদের ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন আর আমাদের সাথে থাকবেন. সো দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক. সো গাইস, মোটামুটি আমাদের প্রিপারেশনস কিন্তু ডান. আমরা আজকে প্রায় 5 জন ফ্যামিলি মিলে হচ্ছে পুরো ট্যুরটা প্ল্যান করেছি. সো উই আর টেকিং 2 cars and we have loaded everything that we need for the picnic in the car. সো যেহেতু আমরা অনেক মানুষ, এখানে ট্যাকিংয়ের ব্যাপার থাকে. আর কানাডাতে অ্যাজ ইউ গাইজ নো যে বাংলাদেশে যেরকম আমরা যে কোনো হোটেলে গেলে সেখানে খাবার ব্যবস্থা থাকে বা লোকাল রেস্টুরেন্টস থাকে, বাট দ্য প্রবলেম উইথ দ্য পিকনিক স্পটস অর ট্যুরিস্ট স্পটস হিয়ার ইন ক্যানাডা ইজ দ্যাট আপনি যদি কোনো রিসর্ট বুক করেন বা কোনো Airbnb বুক করেন, ইন দ্যাট কেস ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি মানে কোনো খাবারের কোনো ব্যবস্থা থাকে না. সো সেক্ষেত্রে অনেক খাবার দাবারের জিনিসও কিন্তু রান্না করে নিয়ে যেতে হয়. সো আমরা অনেক কিছুই কিন্তু এখানে রেখেছি. জাস্ট ফর নাও আমরা এখানে জাস্ট কোনো রকম সেট করে রেখেছি. সো ইভেনচুয়ালি ওয়েন উই রিচ দ্য ডেস্টিনেশন উই আর গোনা শো ইউ মোর ইন ডিটেলস যে আমরা কি রান্নাবান্না করলাম অ্যান্ড ওভারঅল আমাদের প্ল্যান কি. সো গাইস, আমরা কিন্তু অর্ধেক মানুষজন কিন্তু চলে আসছিলাম. আমাদের দীপঙ্করদার বাসার সামনেই কিন্তু দেখছেন যে আমি আসি. সো বেসিক্যালি দিস ওয়াজ আওয়ার কমন মিটিং স্পট ওয়ার উই ওয়ার সাপোজ টু কাম টুডে অ্যান্ড উই আর গোনা স্টার্ট দ্য জার্নি রাইট ফ্রম হিয়ার. সো আমরা ট্রিপের অর্ধেক মানুষ কিন্তু চলে আসছিল অ্যান্ড উই ওয়ার ওয়েটিং ফর রেস্ট অফ আওয়ার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড দে আর অলসো হিয়ার. সো ভেরি সুন আমরা জার্নিটা শুরু করতে যাচ্ছি. সো এখন জাস্ট কিছু জিনিস ডিস্ট্রিবিউট করা হচ্ছে among both the cars, সবার জিনিস, যেটা অনেকগুলো জিনিস. সো আমরা এখন সেটেল ডাউন হব and we are going to start the journey. So let the journey begin and we are going to share with you a lot of exciting memories. Hi guys, so finally আমরা আমাদের journey start করছি. We are already in the car and you guys can see today's driver, the one who has started the trip, Dipankarda, he's here. Then we have all of these people, Proshun আছে, সুস্মিতা আছে আর মিথিলা আছে. সো আমরা সবাই হচ্ছে এখন স্টার্ট করতে যাচ্ছি আমাদের জার্নি. সো লেটস সি হাউ ইট গোজ and see you guys soon. As you saw, we started our journey and then now we have taken our first break. So obviously usually এই সব route যখন আমরা travel করি, one of the most common places where people stop by for a break is obviously Tim Hortons. So সবাই একটা coffee, tea break নিছে, washroom break নিছে. So we are going to go ahead. So এটা হচ্ছে basically একটা countryside and it is near to the London town. So আমরা এখানে হচ্ছে একটু ব্রেক নিলাম যাতে সবাই একটু ফ্রেশও হতে পারে. সো আমরা ঢুকছি টিম হর্টনসে. মর্নিং.
everybody's here. Hey guys, so এখন আমরা আমাদের সেকেন্ড ব্রেকটা নিয়েছি and we are just right in front of McDonald's as you guys can see. So এর আগের ব্রেকটা নিয়ে নেওয়া হয়েছিল basically just for a short, it was just a short tea and washroom break. But now it's lunch time over here and by the time we reach Tobermory it's gonna be মানে 3-4 বেজে যাবে, 3টা বা 4টার আগে পৌঁছানোর সম্ভাবনা নাই, so obviously lunch করা হবে না and everybody's hungry, so we just decided to drop into McDonald's and we're gonna have our lunch here today. কারণ these places are mostly the most convenient when you want to have a short lunch or brunch. It's very convenient. So here we are on our second break. তো সবাই হচ্ছে ওদের খাবার দাবার অর্ডার দিচ্ছে আর দেখে নিচ্ছে যে কে কি খাবে। এগুলো বিফ হবে। Hey guys, so আমরা খাবার অর্ডার করে ফেলছি and সবার খাবার চলে আসছে, এখন খাওয়া দাওয়া করা হচ্ছে। Everybody is very hungry. কি খাচ্ছ মিথিলা? আমি খাচ্ছি বার্গার। Thank you. So guys, we're done with our lunch break and we have had our lunch and everything. So now we are here, we've stopped by to get some ice cream. So দেখতে পাচ্ছেন আমি McDonald's এর softy যেটা it's known as the vanilla cone. So প্রসূন একটা নিয়েছে, he's enjoying his ice cream. It's one of the most famous ice creams here in McDonald's. বাচ্চাদেরও খুব পছন্দ and honestly we also really like it. যার একজন খাচ্ছে সফটি আইসক্রিম। কেমন লাগছে তোমার আইসক্রিম সুস্মিতা? খুব মজা। It's vanilla flavor. Please unlock the door. So guys, we have reached the entrance of Grotto. We're at the gate and they're gonna give us a map which is gonna lead us to all the different spots in Grotto. Okay. So we pre-booked for parking spot and we just scanned the barcode that was sent to us in our email. The gate is just about there. That's that stop sign right, P1. Perfect. Thank you. No worries. Have a good one. Thank you. You too. So basically আমরা হচ্ছে আমাদের পার্কিংটা আগে থেকে প্রি-বুক করে রেখেছিলাম and we had designated spots for both the cars. So এটা আগে থেকেই বুক করা যায় and that is most safest option. So you don't run out of any parking space once you reach here. So parking book করার পরে যেটা normally হয় ওটা হচ্ছে ওরা আমাদেরকে মেইলে করে barcodes পাঠিয়ে দেয় and that is something that you are required to scan at the gate and once it's scanned and approved you can go ahead and you can enter Grotto. So আমরা এখন মেইন গ্রোটোর যে এরিয়াটা আছে সেখানেই ঢুকলাম and we are heading towards Grotto's main point. So let's see how the experience goes. So far the journey has been quite tiring as of now. So সবাই অনেক exhausted with the long journey. It's been almost 5 to 6 hours of drive, including the break and everything. So but finally after all this hectic journey we are gonna reach the spot and we are really excited about it and we are gonna share with you the entire experience and how the venue is gonna look like.
So as you guys saw that we scanned our tickets for parking. So আমরা দুইটা parking book করেছি for 2 cars. So they have parking 1 and parking 2. Park 1 and 2 spaces for parking basically. So they charge $36 to $37 per car. So আমাদের যেহেতু দুইটা গাড়ি আছে আমরা সেভাবে বুকিং করে নিয়েছিলাম, and now finally আমরা গাড়ি পার্ক করে we are heading towards Grotto. So এটা হচ্ছে main entrance of Grotto, and it's a quite long walk, but I believe that the walk is gonna be worth it because the beauty of Grotto is exceptional. So it's a 25 minutes walk, so it's gonna be a little tiring, just like the journey was. But আমরা এখন সবাই এখানে fresh হয়ে নিচ্ছি, and then we are gonna walk 25 minutes, and then finally we're gonna reach Grotto. So we're really excited to see that scenario. I just hope I don't see any snakes. So guys, we have started our trekking towards Grotto. So as I said, it's a quite long path, and we are crossing through this beautiful lake, and it's literally so amazing to see. So basically lake er pani tai kintu overflow hoye it's coming down, and they've made this nice bridge over here. Looks spectacular. So anyways, agano jak dekha jak ki hoy. What's next? আপনারা দেখছেন আমরা হচ্ছে এখন গ্রোটোতে আসি। সো আমরা এখানে কিছু ফটোশ্যুট অ্যান্ড এভরিথিং করে নিয়েছি, অ্যান্ড আমরা তো অনেক ছবি দেখছি রিলেটেড টু গ্রোটো, আর অনেক রিলস সচরাচর দেখা যায়, কিন্তু আসলে ছবিতে দেখা আর এভাবে বাস্তবে এসে পুরা সৌন্দর্যটা উপভোগ করা ইজ টোটালি ডিফারেন্ট অ্যান্ড স্পেকটাকুলার এক্সপিরিয়েন্স। সামনাসামনি দেখার এক্সাইটমেন্টটাই একদম আলাদা। সো আপনারা যখন গ্রোটোতে আসবেন আপনারা নিজেরাই বুঝবেন, অ্যান্ড ভেরি লাকিলি টুডেজ টেম্পারেচার ইজ অলসো কোয়াইট ফেভারেবল। সো আমরা খুবই ভয় ছিলাম এই বিষয়টা নিয়ে, বিকজ উইন্ডসারে এই মুহূর্তে যদিও 28-30 ডিগ্রি চলতেছে, বাট টরন্টোতে গ্রোটোতে স্পেসিফিকলি দ্য ওয়েদার ইজ ভেরি ভেরি আনপ্রেডিক্টেবল। সো আমরা আজকে ওয়েদার ইজ কোয়াইট কমফোর্টেবল, সো উই ডি নট ব্রিং এনি জ্যাকেটস, বাট if you guys are planning to come anytime in Grotto, just make sure just back up এর জন্য অবশ্যই এখানে ওয়ার্ম কাপড় আপনাদেরকে রাখতে হবে, অবশ্যই রাখতে হবে। আমরা যাচ্ছি এখন হচ্ছে একটু কর্নারে, ওইদিকে একটু ভিড়, মানুষের ভিড় কম আছে, তো ওখানে গিয়ে আমরা আরেকটু ভিউটা দেখবো, অ্যান্ড we'll click some more pictures on that side. And পানিটা দেখতেই পাচ্ছেন যে খুবই পরিষ্কার পানি, একদম সাদা, and it's so blue, like when you watch it from above, it's so blue, the water. So as you can see এখানে কিন্তু ফটোশুট চলতেছে, সবাই বসে আছে। হাই বলো সবাই, সবাই বসে আছে, এই যে সবাই ফটোশুট করছে, because the view is amazing, and who doesn't want to take picture with such an amazing view, right? So guys, finally হচ্ছে আমরা গ্রোটোতে চলে এসেছি, and we are in the main spot of Grotto, but today is a little bit crowded. As you can see এখানে প্রায় অনেক মানুষই দেখা যাচ্ছে আজকে। It's probably because এটা weekend, তার জন্যই, but this is the main spot of Grotto, and as you guys can see খুবই সুন্দর লাগছে। So আমরা হচ্ছে এখন Airbnb দিকে যাচ্ছি। So once we reach parking, we are going to head towards Airbnb. So already কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে, এখন বাজে হচ্ছে 7:30। So আমাদের আসলে যাওয়ার কথা ছিল 7টার মধ্যে, কিন্তু যাই হোক we are late by 1 hour, so we're going to hopefully reach the Airbnb by 8, and then we are going to share the rest of the experiences with you guys.
So guys, we are heading towards our Airbnb cottage. আর দেখতেই পাচ্ছেন কি ভয়ঙ্কর লাগতেছে রাস্তাটা. It's totally turned and twisted. Yeah, we're heading towards our cottage and I can see it at distant right in front of us. It's totally giving the woods vibe. So here's our cottage, guys. So guys, so finally কিন্তু আমরা আমাদের Airbnb কটেজে চলে আসলাম. আর এখানের পরিবেশ দেখে লিটারালি আই এম শকড বিকজ আশেপাশে কিন্তু অনেক ইটস টোটালি ক্রাউডেড উইথ ট্রিজ অ্যান্ড ইট লিটারালি লুকস লাইক আ ফরেস্ট. মনে হচ্ছে যে একটা জঙ্গলের মাঝে আসছি আমরা আজকে. But যাই হোক, the best part is behind me. That's the Airbnb cottage. So we're gonna show in detail to you whatever is here. So এখানে কিন্তু কিছু logs কেটে রাখা হয়েছে in case you want to burn fuel and have there's this big fireplace over here. So যেমনি ওরা কটেজটা করেছে প্রায় 10 জন যাতে comfortably থাকতে পারে সেইভাবেই হচ্ছে ওরা কটেজটা করেছে. So besides that, they have given enough seating arrangement so that it is enough to accommodate so many people. So besides the fireplace, this is the main entrance of the cottage. So we are going to enter from here. So there's a really nice patio here. So a little patio porch here where people can sit and have their morning tea coffee. So that looks really, really comfortable. And sitting here with this view early in the morning with a cup of tea or coffee, I think it's just the most spectacular experience you can have during your vacations. And it has started to get a little colder because it's almost nighttime here. আর আমাদের প্রিভিয়াস ট্রিপের মতোই সেম, এখানে হচ্ছে বেসিক্যালি কেউ আমাদেরকে রিসিভ করে নাই, আমরা এখানে আসছি অ্যান্ড দিস ইজ দ্য কিপ্যাড. আমাদেরকে কোড দেওয়া হয়েছে, ইউ জাস্ট ইনসার্ট দ্য কোড অ্যান্ড অ্যাজ সুন অ্যাজ ইউ ইনসার্টেড ইট উইল লেট ইউ ইন দ্য অ্যাপার্টমেন্ট, আই মিন ইন দ্য কটেজ, সরি. So guys, আমরা হচ্ছে finally cottage enter করলাম and you can see this lighting and the decoration, everything is super exotic and aesthetic. So if I compare this cottage with the one that we visited last year, this is much more aesthetic and ওরা কিন্তু অনেকগুলো এখানে bedroom করেছে. So just next to the entrance here is this first bedroom. So we're going to show you this first bedroom. So the decoration is great. There's TV here and there's this comfortable bed, side tables and table lamps and all these wallpapers and everything. আর এই পুরো কটেজের বেস্ট পার্ট হচ্ছে এটা কিন্তু করা হয়েছে with bamboo and wooden design. So ডিজাইনটা আমাদের সবচেয়ে বেশি পছন্দ হলো আর কি. So even if you see the interior of the entire cottage, not just the exterior, the entire interior is done with bamboo and wood. So that's just making everything over the top. Even the fan, like every single thing, the carpeting, the floor, everything is aesthetic about it. And then there's this great view here. So there's this patio place here. There's also a patio place on the opposite bedroom that we have here, the main bedroom. So I'm just sliding the door. So here's this patio area. So এখানেও কিন্তু প্রায় আপনার 6 জনের মতো বসে নাস্তা করতে পারবেন just in the middle of the forest. It's really amazing. So in between your hectic day and hectic lifestyle, if you can have a vacation in this sort of a place, it is obviously great. And besides this patio, there is one big patio there which can accommodate at least 10 people over here. So even this area is quite aesthetic as well. And we have some pool chairs here as well, and the decoration is also absolutely top notch. So this is basically the backyard, the back part of the cottage. So this is as beautiful as the front area. আর ওরা কিন্তু এখানে ক্যামেরা ইনস্টল করেছে for your 24-hour surveillance and security. So আমরা যেহেতু এখানে আসছি, আমরা out exteriorটা একসাথেই শেষ করি. So there's this third patio here. So সবকিছু মিলে এখানে টোটালি 3 patio set আছে যেটা রাখা হয়েছে. So you can accommodate a lot of people over here. And then the other exciting thing that we usually
we really like having in every cottage, that is the jacuzzi. So once we go to the jacuzzi, we're going to show you the the detailed view of the jacuzzi. But the jacuzzi area is also Well lit. yeah, very well lit and decorated, very well decorated. So however, now we are gonna enter into the second bedroom through this entrance. Okay, I think we're gonna have to take the other door because we can unlock this from the outside. So guys, before heading towards the second washroom, I'm in the second bedroom. Bedroomer opposite je washroomta dewa hoyeche seta ekটু দেখাতে চাচ্ছি. So this is the master washroom of this entire cottage. যেখানে bathing space and your sink, your toilet, everything is here. So this is your sink, looks great. And that's your toilet area, and here's this shower area. So all the utilities are provided here very much, and everything is great. Looks absolutely fantastic. And there's also this beautiful decoration behind the washroom. With that comes this laundry area. So they have made the laundry area also well equipped. So you have a washing sink here, you have a washer and dryer, and also you have a mop and vacuum here, 2-in-1. So a Dyson mop, so if you mess up anything, you have something to get it cleaned as well. So that was the one side of the bedroom. And then I'm going to take you to the second bedroom. But before that, there's this huge dining area over here. So খুবই country style কিন্তু করা হয়েছে. There's this nice kitchen counter over here. So kitchen counterটা কিন্তু আলাদা করা হয়েছে. So there's a separate table, so you can also have your breakfast in this area. And besides that, you have the oven and the microwave over here. You have all the utilities you need. You have your espresso, your coffee machine, and your hot kettle as well. So what about the kitchen preparations এর জন্য যা যা দরকার, even small things like the dish liquid and the scrub, everything is provided over here. So that's great. So here's this great fridge which is enough to accommodate food for 10 people. And here we are to the heading, and we have just head to the second bedroom. So again, very aesthetic lighting, and this is this gorgeous bed that they have kept here. It is extremely comfortable, and again you have these two beautiful side tables. There's a patio set that I just showed you guys, and here's the second washroom. That's with the second bedroom. তবে আমি একটা জিনিস বলতে চাই, in this cottage, like everything is perfect. In total they have 5 bedrooms, but we have 2 washrooms. So the bad thing, the negative side I would say is that they have the washrooms inside the 2 bedrooms. কিন্তু বাকি যে বেডরুমগুলো আছে ওখানে কিন্তু কোনো ওয়াশরুম নাই. আর ইভেন এই কটেজের এক্সটেরিয়রে মানে বাইরে towards the lobby area there is no washroom. So just 2টাই ওয়াশরুম দেওয়া হয়েছে, আর 2টাই হচ্ছে বেডরুমের ভিতরে. So এটা একটু আমাদের মতো করে গুছাই নিতে হবে আর কি. But besides that, there's this beautiful washroom here, beautifully decorated and beautifully, they have kept all the necessary utilities that you need. And here's this standing shower area, which is also great. And you have like 2 shower heads. So it's gonna be very time efficient. So এটা ছিল this beautiful washroom. And here's this beautiful bedroom. And here there's this beautiful artificial tree over here, which is also great. Our cabinet rakha hoyeche, so you have enough space to keep your stuff as well. So that was the second bedroom, and then there's this washroom. And with that, we come here to this big, huge dining area, which is great, and it can accommodate 8 people easily. And okhane extra chairs o dewa hoyeche. And also you have this area if you wanna, you wanna dine in or have some snack or anything on this corner. So ekhaneo khub sundor ekta aesthetic, beautiful decoration kora hoyeche. And we've got this wine which was given to us by the owner, and it is something that he just gave us complimentary with the room.
And now we are heading towards the hall of this cottage, which is the main highlight of this Airbnb. So this is the hall area. This also looks just fantastic. So guys, as I showed you this great, this big dining table, যেখানে হচ্ছে আমরা আমাদের lunch and dinner সবকিছু করব, and it also has this beautiful chandelier on the top. And just on the opposite side, so basically it's totally an open kitchen, open dining, and open hall space. So this is the beautiful halls. This is the beautiful hall space, which is totally there's a lot of wind and a lot of light coming into this room. So it's giving it a beautiful aesthetic vibe. And besides that, pura hallta kora hoyeche, as I said, with bamboo and wooden theme. So that makes everything look more spectacular. So hallta dekhte parchen je ki poriman classy way te kora hoyeche, very sophisticated. The decoration is sophisticated. They have put enough plants to give that bohemian vibe to this cottage. White curtains, so overall it's top notch. And there's this big TV as well. So this was the beautiful hall, which was the biggest highlight of this cottage, I would say. This cottage is basically 2 floors. Goto bochor amra je cottage e chilam Point Pilite, that was basically 1 floor. But since there are too many bedrooms here, eta kintu 2 floor kora hoyeche, and even this hall is extended towards the top. So আমরা এখন হচ্ছে উপরের দিকে যাচ্ছি. So we're going to just show you the rest of the bedrooms. So basically, দুইটা bedroom হচ্ছে নিচে আছে, along with the kitchen, the dining space, and the hall. And besides that, বাকি তিনটা যে bedroom সেগুলো হচ্ছে এখানে রাখা হয়েছে. So even this space is made super duper cozy. There's this beautiful interior that has been done over here. So this is the 3rd bedroom that comes with the sofa, side tables, and 2 aesthetic table lamps. আর এখানে কিন্তু ফ্যানও দেওয়া হয়েছে. সিলিং ফ্যান তো আছেই. Just look at the ceiling fan. Even ceiling fan যে দিয়েছে, this is most probably for decor purpose, but it has been made with wood as well, which just makes it look spectacular. So this was the 3rd bedroom, guys, and you have this great view also from the bedroom above, where you can see the top part of this hall. It looks absolutely spectacular. Like, I just can't explain it in words. And here we are entering the 4th bedroom of this Airbnb. So protecta room kintu ora, they have well equipped it with TV, with side tables, with enough storage, with hangers, with and for this 2 bedrooms on the top, there's an extra bed as well. So in case you have more family members, more than 10 people, or you have a child, so there's this child bed or a teen bed as well, jeta dewa hoise in adjacent to this double bed. So দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর করে সবকিছুই সাজানো হয়েছে, and প্রত্যেকটা রুমে কিন্তু ফ্যান দেওয়া হয়েছে. Although ceiling fan আছেই, but you know, just for extra, you know, to make it more equipped, they have this fan, watches, clocks, and everything. And there's this beautiful window over here as well. So এখান থেকে আমার ধারণা যে সকালের সময় খুবই ভালো লাইট আসবে, এবং এখান থেকে আপনি পুরোই just see you're getting this the woods vibe from here, which is great. আর খুবই সুন্দর এখানে ডেকোর করা হয়েছে, which giving that ocean vibe. তো খুবই ocean vibe-টাও রেখেছে, but mostly this cottage is giving us a very aesthetic look overall. So that was our 4th bedroom, and this was the 3rd bedroom as I showed you guys. And just on the opposite side, we have the last and the 5th bedroom. So like the same. So ওরা প্রত্যেকটা bedroom-এ হচ্ছে same theme রেখেছে, wooden ceiling, wooden walls, and they have side tables, bedroom. Everything looks sophisticated and quite luxurious. So এখানেও প্রত্যেকটা রুমে কিন্তু বসার জায়গা দেওয়া হয়েছে, and even এই রুমেও কিন্তু একটা এক্সট্রা সিঙ্গেল বেড দেওয়া হয়েছে. So just in case আপনার সাথে ধরেন 10 জনের বেশিও মানুষ যদি এসে থাকে, so basically this cottage is for a lot of people. So just in case you have more than 10 people, let's say you have kids, there's enough space to, you know, accommodate everybody. So that is really great. But আমি যদি খুবই, like, the bottom line is that this cottage is just about experience, and overall it's about this aesthetic decor. So decorটা হচ্ছে totally, you know, great. এটা ছিল আমাদের overall cottageর interior part. So 2 bedrooms down, 2 bedrooms on the 3 bedrooms on the top.
সো আই রিয়েলি লাইকড ইট। আপনারা জানাবেন যে আপনাদের এই কটেজটা কেমন লেগেছে। টোবারমুরি হচ্ছে অনেক ফেমাস একটা স্পট ক্যানাডাতে, যেখানে সামারে ফর শিওর ইভেন এয়ারবিএনবি বুকিং দেওয়ার জন্য আসলে কিন্তু spot পাওয়া যায় না, because it gets really busy in summer. So if you're looking to visit Tobermory in summer and you're looking for an Airbnb, you're planning to come here with a big group, obviously this could be one of your options. But এর বাইরেও কিন্তু অনেক options আছে. So hope you guys liked it, because I really loved it. So guys, finally আমরা এসে we were super duper tired. This trip was honestly extremely tiring for us, because it was 6-hour journey and then we were in Tobermory for around 3 more hours. So আমরা proper কোনো বাঙালি food কিন্তু এত ঘন্টার মধ্যে খাই নাই. We were surviving on McDonald's and Tim Hortons honestly. কিন্তু finally আমরা সবাই এখানে আসছি, we all freshened up and now we're going to have finally some Bengali dinner that's going to soothe our tummies. So obviously we have সাদা ভাত. So আজকের ডিনারের জন্য ক্রেডিট দেওয়া হবে কিন্তু আদ্রিতাকে, সে কিন্তু খুব টেস্টি বেঙ্গলি ফুড রেডি করে এনেছে। সো উই হ্যাভ মালাই এগ অন দ্যাট সাইড অ্যান্ড উই হ্যাভ স্যালাড অ্যান্ড দেন উই হ্যাভ ফিশ। এটা হচ্ছে রুই মাছের কালিয়া। সো বেসিক্যালি এইটাই ছিল হচ্ছে আমাদের ডিনার আইটেম। But then Rajda came into the scene and he changed our dinner. Convinced actually. He convinced us, because we had chicken for our midnight as a midnight snack. He convinced us that he wants to add chicken for the dinner. So now we are going to have chicken as well for the dinner. Oh yeah, nice. Shobai onek hungry, so we're just going to dig in and start eating right now. So Deepankar already একটা chicken নিয়ে ফেলছে. It's looking at me. All right guys. Special chicken. All right. Honey chicken, na? Honey mix kora hoyeche. It's like even when I'm touching it, it's extremely soft. All right, let's eat. So guys, good morning from Tobermory. We are in the middle of the forest. So আজকে আমি সবার আগেই ঘুম থেকে উঠে গেছি, যাতে এই ফরেস্টের যে নির্জনতা সেটা যেন আমি এনজয় করতে পারি। সো লেটস গো। খুব সুন্দর সকাল টোবারমরিতে। এটার সবচেয়ে বেস্ট পার্ট হচ্ছে এই এয়ারবিএনবির আশেপাশে কোথাও প্রায় 4-5 কিলোমিটার বা 10 কিলোমিটারের মধ্যেও আর কোনো এয়ারবিএনবি নাই। সো এটা এতটাই পিস অ্যান্ড কোয়াইট, কাইন্ড অফ স্ক্যারি বাট ভেরি এনজয়েবল। আমরা যারা অনেক পপুলেটেড কান্ট্রি থেকে আসছি, আমাদের জন্য এটা একটা ব্লেসিং, বিকজ যারা আমার মতো নির্জনতা পছন্দ করেন বা খুবই সেক্লুডেড থাকতে পছন্দ করেন ফর দ্য টাইম বিং, এদের জন্য এটা বলতে গেলে এক ধরনের ব্লেসিং। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটা কাইন্ড অফ একটা ফরেস্টের মাঝখানে এই সুন্দর এয়ারবিএনবিটা তারা বানিয়েছে। সো আমরা একটু এক্সপ্লোর করি, চলেন। এই যে আমাদের গাড়িগুলো দাঁড়ায় আছে, ইউ ক্যান সি ফ্রম হিয়ার। অ্যান্ড কালকে আপনাদেরকে একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখাতে আমরা ভুলে গেছি, সেটা হচ্ছে এখানে এনজয় করার জন্য আলাদা একটা গেম রুম আছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি গেম রুমের দিকে যাচ্ছি। দিস ইজ দ্য গেম রুম। সো এখন আমরা গেম রুমে ঢুকবো। So guys, this is the game room. So দেখা যাচ্ছে পুল টেবিল আছে and soccer, and this is the golfer zone. Let's go. Yeah, this is the golfer zone. আমরা এটা এখনো ওভাবে এক্সপ্লোর করিনি, সো আজকে রাতে হোপফুলি আমরা এক্সপ্লোর করব। Yeah, it looks really good. কিছু ম্যাগাজিন দেখা যাচ্ছে। Nice setup. এখানে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে কিভাবে আপনি সিমুলেটর অন করবেন এবং খেলতে পারবেন। ম্যাক্সিমাম 4 people in simulator room.
অলরাইট, সো আজকে রাতে হয়তো আমরা এক্সপ্লোর করবো এটা, বাট এই মুহূর্তে আমার কাছে যেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্ট্যান্ট সেটা হচ্ছে আমরা এই যে বাইরের যে ন্যাচারাল যে পিস অ্যান্ড কোয়াইট, এটা আমরা এনজয় করতে চাই এখন। সি দ্য ফরেস্ট, আমরা যেটা জানি বা শুনেছি যে এই ফরেস্টে ব্ল্যাক বেয়ার্স থাকে, তো তারা মাঝে মাঝে এয়ারবিএনবির আশেপাশে ঘোরাফেরা করে। সো কাইন্ড অফ স্কেয়ারি, বাট আমার যেটা মনে হয় যে আমার ক্যানাডিয়ান কলিগরা যেটা আমাকে বললো সেটা হচ্ছে বেয়ার সাধারণত কোনো ঝামেলা না হলে কোনোভাবেই মানুষের আশেপাশে থাকে না। খাবারের গন্ধে হয়তো চলে আসে, বাট কখনো বেয়ারকে খাওয়াতে নাই, বিকজ বেয়ারকে কখনো খাওয়াতে গেলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ওই খাবার যদি কোনো কারণে তার পছন্দ হয় তখন সে পুরো খাবারটা পাওয়ার চেষ্টা করে এবং সেই প্রসেসে সে হয়তো আপনাকে অ্যাটাক করে বসতে পারে, এবং উই অল নো যে বেয়ার অ্যাটাক কতটা ডেভাস্টেটিং হইতে পারে। সো সো আমরা ওরকম কোনো সাইন পাচ্ছি না, বিকজ আমরা কোনো ট্র্যাশ ক্যান বা কোনো খাবার বাইরে ফেলি নেই। সো বেয়ার আসার কোনো প্রশ্নই আসে না। তারপরও ইফ there is any signs of bear, I will let you know, but so far not. So আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা একটা টোটাল ফরেস্ট, অ্যান্ড এখানে অনেকগুলো গাছ কেটে ঠিক মাঝখানে একটা এয়ারবিএনবি বানানো হয়েছে। যারা পিস অ্যান্ড কোয়াইট অনেক পছন্দ করেন আমার মতো, তারা এখানে এসে ব্যাপারটা এনজয় করতে পারবেন। So we are going towards to something, I don't know what it is, so let's go and check it. This is kind of a sitting place. You can sit and have a cup of tea or have a cup of coffee. Yep. But basically খুবই সুন্দর। তো আজকে আমাদের মেইন প্ল্যান যেটা সেটা হচ্ছে আমরা ফ্লাওয়ার পট আইল্যান্ড যাব, যেখানে একটা শিপ রেক আছে, যেটা এখানে খুবই পপুলার, সবাই এটা দেখতে আসে এবং এনজয় করতে আসে। সো আমাদের ক্রুজ ওইখানে একটা ক্রুজ আছে, সেই ক্রুজটা আমাদেরকে ফ্লাওয়ার পট আইল্যান্ডে নিয়ে যাবে। এরপর আমরা ফ্লাওয়ার পট আইল্যান্ডটা এক্সপ্লোর করব। সো ওটা শুরু হবে দুপুর 1টায়। সো আমরা 12টার দিকে বের হয়ে যাওয়ার প্ল্যান। সো আমরা ওভারঅল আমাদের যাওয়া অ্যান্ড কীভাবে কী করলাম ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্সটা আপনাদের সাথে ডেফিনেটলি শেয়ার করব। সো টিল দেন স্টে পুট অ্যান্ড কানেক্টেড প্লিজ। সো দিস ইজ দ্য এন্ট্রান্স। বেসিক্যালি এইখান থেকেই আমাদের এয়ারবিএনবি যাওয়া শুরু হয়, এরপর থেকেই রাস্তা। সো আমি মোটামুটি রাস্তা পর্যন্ত চলে আসছি। অ্যামেজিং, মানে জাস্ট ভাবতেই অবাক লাগে যে এখানে আশেপাশে 10-15 কিলোমিটারের মধ্যে কিছু নাই। দের ইজ নাথিং, দের ইজ অ্যাবসলিউটলি নাথিং, নো পিপল, নাথিং, শুধু আমরাই। সো ইটস রিয়েলি রিয়েলি অ্যামেজিং। সো গাইজ, গুড মর্নিং। আমাদের ব্রেকফাস্ট বানানোর কাজ চলতেছে। হে গাইজ, হ্যালো, গুড মর্নিং। গুড মর্নিং ভিউয়ার্স। তোমরা কি বানাচ্ছ তোমরা? স্যালাড, শসা। এখন আমরা স্যালাডের স্যালাড জন্য। কাটতেছি, কারণ আমরা ব্রেকফাস্ট করব। আচ্ছা, এবং আমাদের ব্রেকফাস্টে আসলে একটু গর্জিয়াস ব্রেকফাস্ট, এটা ব্রেকফাস্ট করবো না ব্রাঞ্চি, হ্যাঁ। কারণ হচ্ছে আমরা খাবো হচ্ছে পোলাও আচ্ছা, আর বাটার চিকেন। ওয়াও। তো দেখাও কোথায় কি বানাইছো। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমার বাসন্তী পোলাও, যেটাকে বলা হয়। আচ্ছা, ওকে। এটার সাথে আমি এখানের মধ্যে হচ্ছে তোমার বাটার চিকেন। বাটার চিকেনটা আমি মেইনলি বাসা থেকে করে নিয়ে আসছি, কারণ এখানে তো আসলে অতটা বানানো সম্ভব না, হ্যাঁ। বানানোর নিচে স্পেন্ড করতে চাইনি। তো এটা হচ্ছে আমাদের বাটার চিকেন, আর এটা হচ্ছে জাস্ট ব্রেকফাস্ট। আর স্পেশাল কফি বানাচ্ছ দেখা যাচ্ছে। কফি তো অনেক আগে থেকেই, এই কফি কিন্তু তোমার দায়িত্ব, আমার না। আচ্ছা, ঠিক আছে। সরি, আই এম সরি অ্যাবাউট দ্যাট। দিদি কিন্তু
কিন্তু অনেক সকালে উঠছে 7:30টায় হ্যাঁ উঠে দিদি সকাল থেকে অনেক এফোর্ট দিচ্ছে। সেই সকালে উঠেই বাসন্তী পোলাওটা বসাইছে। তো এখানে দুজন গ্রাম্পি মেয়ে বসে আছে। তোমার গ্রাম্পি দেখাচ্ছে কেন তোমাদেরকে? তোমার ঘুম হয় নাই? They're just waking আমি up. 3:30টার পরে ঘুমাইছি। নাইস। Yeah. So বাসন্তী পোলাও আর বেসিক্যালি আমাদের লাস্ট যে ট্যুরটা ছিল সেটাতে যে প্রবলেমটা হয়েছিল, আমরা অনেকগুলো আইটেম টু মানে ভেনিউ স্পটে গিয়ে দেন রান্না করেছি। সো বিকজ অফ দ্যাট উই লস্ট আ লট অফ টাইম ফ্রম আওয়ার whole day, and especially this trip is a bit far from Windsor, so traveling এ আর ঘোরাঘুরিতেই অনেক টাইম চলে গেছে। সো বেসিক্যালি দিস টাইম উই ডিসাইডেড যে আমরা কোনো কারি বা কোনো কিছু রান্না করব এখানে না এসে রান্না করব না। We'll either marinate whatever meat we are bringing, or we will just get the curry cooked at home, freeze it up and put it in boxes in the freezer, and whenever we want to eat we just heat it up. So আমরা কাজটা যতটুকু সম্ভব খাওয়া দাওয়াটা কমানোর চেষ্টা করেছি। সো দিস ইজ লাইক আ রিয়েলি গ্রেট থিং টু ডু ওয়েন ইউ কাম ফর আ ট্যুর। তাহলে আপনাদের অনেক টাইম কিন্তু বেঁচে যায়। সো এখানে বেসিক্যালি আমরা জাস্ট রাইস আইটেমগুলোই, পোলাও, বাসন্তী পোলাও, সাদা ভাত, জিরা রাইস, এগুলোই রান্না করতেছি। এগুলোর জিনিস নিয়ে আসছি। আর তরকারি মোটামুটি হয়তো বা হয় ম্যারিনেটেড বা অলরেডি আমরা রান্না করে এনেছি। অ্যান্ড দেন স্যালাডস উই হ্যাভ অন দ্য সাইডস। ওকে, ইয়েস। নাইস নাইস। তোমাদের কফি কিন্তু হয়ে গেছে। দাদা ও এটা দাদা দুইটা ছেলে হয়ে পারতেছে না আমাদের দুই মহিয়সী নারীর সাথে। সুস্মিতা, সুস্মিতা। So guys, আমরা আজকে হচ্ছে Flowerpot Island visit করব. So we have reached the Blue Heron Cruises. So এই নামটা কিন্তু খুবই important for you to remember, because আপনারা যদি ক্রুজ বুক করে থাকেন সেক্ষেত্রে এই Blue Heron ক্রুজ থেকে ওদের ওয়েবসাইটেই কিন্তু আপনাদেরকে আপনার ক্রুজটা প্রি বুক করে নিতে হবে before you reach destination. So, however, আজকে হচ্ছে আমাদের second day, and our place, the place where we are traveling today is Flowerpot Island. So, আমাদের একটু late হয়ে গিয়েছিল, but then last moment somehow we managed to reach the destination before just 5 minutes. So, আমরা এখন আগাবো আর ক্রুজের দিকে আমরা যাচ্ছি. So, let's see how it goes. তো গাইস, সো আমরা ক্রুজে পৌঁছে গিয়েছি, অ্যান্ড আমরা এখন ক্রুজের ভিতর ঢুকছি। সো এরা কিন্তু ওদের টাইম নিয়ে খুবই পাংচুয়াল। সো আমাদের ক্রুজের টাইম স্টার্ট হচ্ছিল ফ্রম 1 PM. সো we reached there just in time. So we are entering the cruise. Basically this is a 2-floor cruise, and you can enjoy the view from different parts of the cruise. আর এখানে যে নিচের যে ফ্লোরটা আছে সেখানেই হচ্ছে মেনলি শিপ ওয়েক স্পট, যেটা সেখানে ভিউটা আপনি আন্ডারগ্রাউন্ডে দেখতে পারবেন, আর উপর থেকে ইউ ক্যান অলসো এনজয় দ্য গ্রেট ভিউ। সো বেসিক্যালি ক্রুজের ডিফারেন্ট টাইম স্লটস থাকে। সো দের ইজ দিস মর্নিং স্লট, নুন স্লট অ্যান্ড আফটারনুন স্লট। সো ডিপেন্ডিং আপন দ্য সাইজ অফ ইউর গ্রুপ, or whether you're going solo or as a couple or as a family, আপনারা আপনাদের preferable slotsগুলো accordingly করে নেবেন। So we have finally reached the cruise now, and we prefer being on the top and watching the beautiful view from the top of the cruise. So দেখা যাক, cruise shortly শুরু হতে যাচ্ছে, and already we are super excited.
সো গাইস আমরা ফাইনালি হচ্ছে ফ্লাওয়ার পটের যে মেইন লোকেশনটা সেখানে আমরা পৌঁছাইছি and we really enjoyed the spectacular view from the ship while we were coming on our way to this main platform of the destination. So আমরা হচ্ছে এখন পৌঁছাই গেছি, সো বেসিক্যালি আমরা এখন নামবো আর আপনাদেরকে ঘুরে দেখাবো ফ্লাওয়ার পট আইল্যান্ডটা। হ্যালো গাইস, আমরা কিন্তু এখন ফাইনালি ক্রুজ থেকে নেমে গিয়েছি। সো দ্য ক্রুজ জার্নি ওয়াজ স্পেকটাকুলার, বাট আই উড ডেফিনেটলি রেকমেন্ড যে ইফ ইউ কাম টু ক্রুজ, doesn't matter even if you're coming in summertime, make sure you're bringing enough warm clothes because honestly speaking এখন আমরা হাঁটতেছি, এখন কিন্তু মানে বলতে গেলে ঠান্ডাই লাগতেছে না একদমই, but honestly in the cruise because of the wind and especially boat এই জিনিসটা যদিও লেক বলে বাট পুরাই সাগরের মতো, so there is this extreme wind when you're on the top of the cruise, so খুবই ঠান্ডা ছিল, but overall it was quite mesmerizing and it was beautiful. আর the experience was great overall. তো এখন আমরা নামলাম হচ্ছে ক্রুজ থেকে। সো দ্য ক্রুজ বেসিক্যালি এই জায়গাটার নামই হচ্ছে ফ্লাওয়ার পট আইল্যান্ড। সো আমরা ক্রুজে করে ফ্লাওয়ার পট আইল্যান্ড যেটা আছে এই আইল্যান্ডটাতে আসছি। সো দ্যার ইজ দ্য স্পট উইচ ইজ কল দ্য ফ্লাওয়ার পট আইল্যান্ড, যেটা মেইন ট্যুরিস্ট স্পট আর কি। সো সেখানেই হচ্ছে ক্রুজ থেকে নেমে 20 মিনিটের ট্রেলের রাস্তা। সো আমরা এটা দিয়ে এখন বর্তমানে হাঁটছি অ্যান্ড দেন উই ক্যান ফাইনালি রিচ দি ফ্লাওয়ার পট আইল্যান্ড, যেখানে হচ্ছে ওই রকসগুলো আছে, দোজ হিস্টোরিক্যাল রকস যেগুলো শেপ ফ্লাওয়ারের মতো হয়ে গিয়েছে বিকজ অফ দ্য multiple sea waves and sea level was quite high at that time. So because of that there's this unique shape of the rock which resembles a flower. So ওই জায়গাটাতেই আমরা যাব। So we have just started to walk now. So guys, আমরা হচ্ছি ফ্লাওয়ার পটের মেইন অ্যাট্রাকশন অ্যান্ড মেইন স্পটে আছি। So this is the main flower pot island. So although the whole area is the island, but this rock is the one that has been, this island has been named after this rock. So basically a rock gulo form hoyeche because you know that a water erosion er karone, so basically due to the water erosion for thousands of years, so pani level kintu onek হাজার বছর আগে প্রায় 100 মিটারের মতো নাকি উঁচু ছিল। So because of repeated water attacks on these rocks and water erosion, basically a rock bed formation এরকম হয়ে গেছে আর কি। So basically it was usually maybe a normal sized rock, but then later because of the water it took the shape of large flower pot, it has a flower pot shape. So from that it was named as flower pot. So basically those they had two flower pot rocks here in this region. কিন্তু একটু রিসার্চ করলে শোনা যায় বা মানুষ থেকে শোনা যায় যে বেসিক্যালি একটা রক নাকি 1903-তে ডিস্ট্রাক্ট হয়ে গেছিলো। সো এটা ড্যামেজ হয়ে গেছিলো অ্যান্ড ভেঙে পড়ে গেছিলো, বাট দের ইজ জাস্ট দিস ওয়ান রক যেটা এখনো পর্যন্ত আছে আর কি। সো ডিউ টু বিকজ অফ দিস ইউনিক শেপ রক মেইনলি হচ্ছে এটা একটা ফেমাস টুরিস্ট স্পট। আর আশেপাশে তো ন্যাচারাল রিসোর্স, গ্রিনারি, ওয়াটার, এভরিথিং ইজ অ্যাভেলেবল, বাট মেইন অ্যাট্রাকশন উড ডেফিনেটলি বি দিস রক, যেটার জন্য মেইনলি মানুষ ক্রুজে করে এখানে আসে অ্যান্ড দেন দে সিট হিয়ার, রিল্যাক্স অ্যান্ড ক্লিক পিকচার্স।
গাইজ আমরা যাচ্ছি একটা কেভ দেখতে। কেভ দেখার জন্য অনেকটা সিঁড়ি চড়তে হবে। ইটস কোয়াইট চ্যালেঞ্জিং। আরে দীপন করে গেছি রে, কিছুই না। The name is Fallen Rocks. পুরো ভালো, সে আগে দেখে পারবে কি না, সে ভালো মতো পয়রা তারপরে সে আগাবে। যদি সম্ভব হয় আগাবে, আমি আগে চলো। হ্যাঁ, আমার It's too much challenging. রাত আগে হলো না না, আগে যখন করতো তখন না জিমটা এগুলো স্টেমিনা আছে না। See the rock formation. তারা এত সুন্দর সিঁড়ি বানায় রাখছে, আমরা যদি না উঠে একটু তেল করে একবারে বিশ্রী জিনিস কোন কথা সমস্যা নেই ভাই। আমরা রাত্রে 2 বেলা খানি আছে। করতে কি তো বইটা মানে আরেকজন ডিমোটিভেট করে। This rock formation is amazing. See the nature's beauty. It's spectacular. সেই রে ভাই, এই দশ না So guys, আমরা কেভের ভিতরে চলে আসছি একেবারে। The rock formation is amazing. See? So এইখান দিয়ে আসতে হয় and it's massive. দেখা গেলে এখান থেকে একটা ভিডিও গেলে তারা এইটুক থেকে এইটুক রাখতো, যে কুলেকে সো গাইজ আমরা হচ্ছি ফ্লাওয়ার পটে ছিলাম। সো ফ্লাওয়ার পটের জায়গাটা এক্সপ্লোর করলাম অ্যান্ড পাশে কিছু কেভ অ্যান্ড এভরিথিং ছিল। সো ওগুলো দেখলাম, এভরিথিং ওয়াজ প্রিটি স্পেকটাকুলার অ্যান্ড বিউটিফুল। সো আমরা উই আর হেডিং টুয়ার্ডস দ্য ক্রুজ রাইট নাও। সো বেসিক্যালি ক্রুজ আমাদেরকে এখানে ড্রপ করে চলে যায় অ্যান্ড দেন ইউ এক্সপ্লোর দ্য ফ্লাওয়ার পট, ইউ গো থ্রু দ্য ট্রেল লাইক কেভ অ্যান্ড দেয়ার ইজ অলসো আ লাইট হাউস অ্যান্ড এভরিথিং। অ্যান্ড দেন ওরা একটা টাইম দিয়ে দেয় আনুমানিক, and 4 then hours. 4 hours time, and you have to be there before like you can see when the cruise comes, you have to be there, and then the cruise picks you back and takes you back to your previous location. So that is really great. Our flower pot of money, it is like you have to come here with the cruise. So if you are planning on coming to Flowerpot Island this summer, tale cruise এর জন্য approximately around $50 per person যায় আর কি। তো সব কিছু মিলাই around $100 খরচ হয় for a couple. So আমরা 10 জন ছিলাম, আমরা সবাই মিলে প্রায় $700 to $800 দিয়েছি, and we booked the cruise in advance. So I would definitely advise যে pre-book the cruise আর কি, আগে থেকেই বুক করে, then when you come here, you know, you just show your ticket and you should be fine. আচ্ছা। So guys, আমরা ডিনারের আগে আরেকটু গেম রুমে এসেছি। So some of the games it's so exciting, everybody is super excited. আমরা
লাস্টে বার আমি লাস্টে শিশুটা আচ্ছা ক্লাসে বলতো এখানে কাজ করে না এখানে সো এখন দুইজন 0-0 রাইট এটা 1 কেন ওকে সো 0 and 0 হইছে কে পারছে কে আসো তুই মডেলের বাজি খেলতে 0 এই আমার এই একটা ডিফেন্সে দেন নিলে আপনি ডিফেন্সে যান বলেন দাদা বলেন কেউ লাগার ফাইনাল হলো আবার বলেন এ রাজ তোর দিকে নিলে এখানে শিট so much hype in this game তুমি মারো রেডি okay so game is going on 4 আর 0 দিদি ওটা 4 করে দাও সুস্মিতা রাজদা 4 প্রসূনা সমুন্দা 0 মাত্র এই তো খেলা শেষ পাচ্ছি না So guys, finally after such a tiring day, we have finally settled down and freshened up here and আমরা একটা মজার গেমের সেশন করেছি which you have obviously seen. So now finally is the time for dinner. So we have arranged something really special for dinner and we are finally done preparing the table and heated up the food and everything. So সব কিছু গরম গরম এখানে পরিবেশন করা হয়েছে and we're gonna get started very soon. But before that, just wanted to share with you what are the items that we have for tonight for dinner. So as you can see, these are all traditionally Bangladesher biye bari khabar, honestly. So we wanted to keep our food, all the meals that we're gonna have for the trip, we want to keep it as Bengali as possible. So we have chicken roast. And before I say the items, I also want to introduce the person who cooked all this tasty food for us. So we have Mithila's item. Hi. We also have an item which is from Shejutiti. So we're gonna tell why we have the eggs on there, but এর আগে তুমি বলো তুমি কি করেছো আমাদের জন্য। আচ্ছা আমি রান্না করেছি পোলাও আর হচ্ছে এটা হচ্ছে চাইনিজ ভেজিটেবল আর এটা হচ্ছে চিকেন রোস্ট and the chicken roast looks delicious. এটা বেসিক্যালি এটা ছিল আমার কালকের সকালের জন্য বাট আমাদের প্ল্যানে একটু চেঞ্জ আসছে তাই আমরা এখন এটা দিয়ে ডিনার করব আর এটা হচ্ছে আমাদের যে
বেসিক্যালি যে আমাদের যে সালাদ থাকে সব সময় হ্যাঁ Because as you know, আমরা basically Flowerpot ছিলাম. So by the time we got back home from our tour at Flowerpot, it was already 5 o'clock. So we couldn't have the lunch that we pre-planned for. So we just came back and had some basic leftover snacks and whatever was available to make it quick. Because pulao তখন ছিল না. So now we are having this for dinner actually. So Shiju Didi kalke আমাদের জন্য ডিম করেছিল, টেস্টি খিচুড়ি করার কথা ছিল, but then আমরা আজকে এই ডিমটা অ্যাড করলাম. So that's an additional item that we are going to have. So কালকের জন্য also we have some special meal planned. So we'll be sharing that with you tomorrow. But I hope this is our tasty spread for today. So we're so excited. And সবাই তো hungry, right? Yes, yes. Yeah, everybody's সবচেয়ে বেশি হাঙ্গরি শোভন। Yeah, we are all hungry actually because this is the heaviest meal we are gonna have. I can't wait. Come on, guys. I'm Let's hungry. go. Let's go. Let's start. The food is getting cold. Yeah. A meal without wine is just breakfast. So yes guys, we are gonna check out today and we are gonna have our breakfast today. So basically সবাই ঘুম থেকে উঠেছে. So the checkout time here is 11 a.m. So obviously it's not a comfortable time for breakfast or lunch either. So we are gonna have a brunch today. কিন্তু ব্রাঞ্চের জন্য we have kept all lunch items itself because obviously as I mentioned before, this journey is gonna be quite a long journey and on the way we're not gonna get any lunch items as such. So আমরা ব্রাঞ্চ করছি and সব আইটেমগুলো কিন্তু রেডি করা হয়েছে এখানে. So আজকের লাঞ্চের আইটেমসগুলো বেসিক্যালি আমি করেছি. So for today we have prawn malai curry on that side. So that's the prawn malai curry. আর এখানের জন্য যে প্রনটা ইউজ করা হয়েছে ওটা হচ্ছে টাইগার প্রন. সো বাংলাদেশে আমরা যেটা ইউজুয়ালি গলদা চিংড়ি বলি সেটা ইউজ করা হয়েছে এখানে, কিন্তু মাথাটা ছাড়ানো আর কি. And this is jeera rice. So এটা হচ্ছে just the only item which I've just made it in the morning so we can have it like nice and warm. But the other curries that you can see here, this has been cooked before. So কালকে যেরকম বললাম সে যদি ডিমের মালাই কারি করেছিল. So
So this is the remaining eggs that we have from yesterday, the remaining egg curry. So we heated this up as well. And then the second item for today that I made is Matar Paneer. So our menu basically chilo prawn malai curry and Matar Paneer. So all this is ready for everybody to eat. So everybody woke up and everybody freshened up. So they're having their final chit chat over there, and we're just gonna call everyone and we're gonna get started. কারণ এরপরে যাওয়ার দিন কিন্তু একটু তাড়াহুড়া থাকে, কারণ সবাই হচ্ছে প্যাকিং নিয়ে ব্যস্ত থাকে, কারণ আজকে সবাই সবকিছু গুছাবে। আর এখানে তো সিস্টেম হচ্ছে আপনি যখন কোনো হোটেলে আসবেন ইউ হ্যাভ টু ডু থিংস বাই ইয়োর সেলফ অ্যান্ড প্যাক এভরিথিং বাই ইয়োর সেলফ। সো এরপরে আমরা রেডি হয়ে দেন বের হবো আর কি। ওকে গাইস, let's start eating. Come on guys, come on. Hey guys, so as you saw, আমরা finally hotel থেকে check out করে ফেলেছি after packing everything and all. And আমরা রওনা দিয়েছিলাম, and in between we just took one coffee break. And basically Tobermory and Windsor. So এটার পুরো জার্নির overall estimated time লাগে হচ্ছে 5 ঘন্টার মতো to reach Windsor from Tobermory. তার ঠিক মাঝখানে so আড়াই ঘন্টা ড্রাইভ has been complete. তার ঠিক মাঝখানে হচ্ছে এই বিচটা located. It's called the Grand Bend Beach. So খুবই সুন্দর একটা beach, আর আজকে weatherটাও luckily it's very soothing. It's windy and it's just a little sunny, and it's quite windy at the same time. So very comfortable weather. So আমরা ভাবলাম যে যেহেতু এত long journey এর মাঝখানে let's take a break and enjoy the beach over here. কারণ সামারে the beach is really a great place to be at. So yeah, আমরা এখানে একটু চিল করতে আসছি, এখানে কিছুক্ষণ বসবো, রিল্যাক্স করবো, and then we'll start our rest of the 2.5 hour journey. So let's see how it is. And there's this nice beautiful tower also, a lighthouse on that side. আর এই বিচটা একটু ওই যে ট্রেডিশনাল ক্যানাডার যে ট্রেডিশনাল বিচগুলো থাকে সেগুলো থেকে কিন্তু এটার ভাইবটা একটু ডিফারেন্ট। দেয়ার আর ক্যাফেস হিয়ার, তারপরে কক্সবাজারে যেরকম বাজার থাকে অ্যান্ড স্টলস থাকে, ঠিক সেভাবেই কিন্তু এখানে অনেকগুলো কাপড়ের স্টলস অ্যান্ড বিচ আইটেমসের স্টলস পাওয়া যায়। And besides that, there's certain Airbnb, some food like bars and restaurants. So very frankly speaking, this is giving that Cox's vibe. তো মনে হচ্ছে যে আসলে কক্সবাজারে আসছি। And the water is also totally looks like a sea. So overall, it's really a great feeling. খুবই beachy and Cox's vibes. Honestly, yes, because অন্যান্য বিচগুলো উইন্ডসরের যে বিচগুলো ওগুলো এত ওয়েল মেনটেন থাকে না। So yeah, it's great. আর দেখেন guys behind us, lots of seagulls in here. দিদি সিগল গুলোকে খাবার দিচ্ছে, অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর সিগলস এখানে। চিপসের পছন্দ হয়েছে, ও চিপস খাই।
So guys, we spent a really good day at the beach today. So the time was totally worth it because of the amazing view in the beach, the amazing weather, and everything put together. It was a great experience. Really loved the beach. So hopefully arekdin arek shomoy ekhane asha hobe. So overall kintu ei tripta was quite memorable and onekgulo precious memories amra সাথে করে নিয়ে যাচ্ছি। And সবগুলো স্ট্রেস এখানে কিন্তু ফেলে যাচ্ছি আর অনেকগুলো সুইট মেমোরিজ নিয়ে যাচ্ছি আমরা সবাই। সো ইট ওয়াজ রিয়েলি আ গ্রেট ট্রিপ। সো লাইক মাইন্ডেড পিপল থাকলে ওদের সাথে এই টাইপের ট্রিপস করলে ওয়ান্স আ ওয়াইল ইট ফিলস রিয়েলি রিফ্রেশিং অ্যান্ড নাইস। সো দিস উড বি মাই অ্যাডভাইস টু ইউ পিপল এজ ওয়েল, যে মাঝে মাঝে ওয়ান্স ইন আ ইয়ার টেক সাম টাইম অফ ফ্রম ইউর বিজি স্কেডিউল and visit such beautiful places in Canada, because there are a lot of places as such here in Canada. So যাই হোক আমরা কিন্তু বিচ থেকে চলে আসছি এখন পার্কিংয়ে, অ্যান্ড এখন আমরা সবাই হচ্ছে একটু হাংরি অ্যান্ড ইটস পাস্ট লাঞ্চ টাইম, সো উইল গো ফাইন্ড সাম লাঞ্চ। সো এভরিবডি ইজ হিয়ার। আমরা ডিসাইড করতেছি যে কোথায় কে লাঞ্চ করবে, সো ওটা নিয়ে একটু ডিসিশন নেওয়া হচ্ছে। সো এভরিথিং এলস ইজ অলমোস্ট ডান and here's everybody. Say bye. So how was your trip? Bye. And say bye guys. Okay, bye. Bye.